이제 어렸을 때부터 목사님 밑에서 계속 부르시는 기도를 해왔었어요. 얼마 동안 기억나세요? 한 4, 5년 한 어렸을 때. 거의 뭐 아기 때부터 했는데 3살서부터? Okay. So basically he says ever since I was little I always pray with my dad and Pastor Kim says ever since he was about 2 or 3 sitting on dad's lap he prayed with him. So it was a long time, I guess through his youth. Are your spiritual eyes always open, and how do you function with that, if that's the reality, and with fighting so many demons? You know they're evil and they like to take revenge. Do they take it out on your kids and your wife? And like, how do you deal with 그 영적인 life? 눈이 열리신다는데 어떻게 정상으로 사회생활을 하십니까? 그리고 그놈들이 자녀와 부인한테도 공격을 할 때 그거를 어떻게 감당하시고 어떻게 그걸 이제 눌린 영이 눌린 그 마귀들을 보면서도 어떻게 정상으로 이렇게 하시는지 궁금하다고 하시네요. 그거를 제가 이제 설교로 따로 준비를 했는데 제일 큰 게 이제 주님께 좀 조절을 해달라고 했고 보호막 보호막을 쳐달라고 항상 기도를 했어요. So he asked the Lord to help him prepare for the sermons. I'm not sure how that answers the question. And he also asked the Lord to put a shield around him and for the families, so to prevent. And he requested that to the Lord. 이 보호막이 굉장히 중요한 게 뭐냐면은 목사님도 잘 모르시거든요. And like the shield, the one that it covers over the shelter, even Pastor Kim doesn't know about this. 제가 목사님이 항상 아파서 저한테 와서 사역해달라고 하면요 제 말을 잘 안 들으세요. 그럼 항상 보호막을 치라고 왜 보호막을 안 치냐 별로 그렇게 중요하게 생각을 안 하세요. So I keep telling my dad and saying, Dad, you need to have a shield, you know, a shelter over you, because he always goes to his son and saying, I'm being attacked, and said, Dad, it's simple, just put a shield over yourself, you know. But he doesn't listen to his son, so he always gets attacked. I can handle this without the shield or the shelter. 그래서 맨날 목사님 당하시는 거예요 귀신들한테. This is the reason why he always gets attacked by demons, because he doesn't ask for the shield. 왜 그렇게 사서 고생을 하시는지 저는 He 이해할 says, 수가 I just 없어요. don't understand why he wants to be suffering like this. 저는 사서 고생하는 스타일이 아니라 미리 대비를 하고 방비를 하는 스타일이거든요. Because I am more cautious than my father, so I really think ahead of time and I prepare it ahead of time. And he says, I get 안 stronger. 당해도 강해질 수가 있어요. He says, I get stronger when I get attacked. And he said, no, you don't have to be attacked to get stronger. 목사님은 이제 그냥 정말 말 그대로 사서 고생하는 스타일. 몸이 당해봐야 느끼는 스타일이고요. 저는 몸이 안 당해도 느끼는 그런 스타일이에요. So it says, my dad's kind of style is he's got to feel it with his body to know it. And the pastor said, he said, I'm the style that I don't have to go through it to know what it feels like. And 목사님이 저를 이 자리에 불러주신 것에 대해 감사하고 생각하고 있어요. at the moment, I am really grateful that my dad had put me upon to speak right at the moment. 이렇게 또 복수를 할 수 있다는 것에 대해서 저는 되게 감사해요. Because this is a really sweet revenge, and I'm really grateful for that. 그래서 저는 이제 주님께 그런 것들을 조절해 달라고 했고 공격하는 것들을 조절해 달라고 했고 이제 보호막을 항상 쳐요. 이 보호막이 이제 24시간이거든요. Yeah. 그래서 하루에 한 번씩은 계속 보호막을 쳐요. So the shield lasts about 24 hours. So he repeatedly, daily asked the Lord, Lord, just protect. And he says, ask the Lord to protect. And he says,
He says, 원래 "Oh, it's-" 기도할 때는 행동으로 이렇게 해야 능력이 나타나거든요. So by the reason is the gesture of hand motion. The hand motion is more effective than just words. So he asked the Lord to put a covering over it. 그래서 제가 발에도 물사마귀가 났을 때 보혈을 밖에 나가서 피를 가지고 와서 발바닥에 묻히고 사역을 했을 때 이 물사마귀가 다 나와버린 거예요. So 그 표현을 했을 때. like when he had the infestation of warts on the bottom of his feet, like the scripture says, he actually took. So he by spiritual he took the blood of Jesus and put it on the feet, like with the gestures, not just talking over it, and that's how he got healed. So gestures are very important as well. 왜냐면 그때 물사마귀가 지금 80개 정도 됐고 제가 걷지를 못했어요. There were about 70 to 80 warts and blisters, so he couldn't walk. 그러면서 제가 주님께서는 계속 전도를 하라고 하셨어요. 그래서 아픈 발을 이끌면서 그때 이렇게 걸었어요. But the Lord told him, and it says, "Go and spread the gospel." And he obeyed, and he couldn't even walk, so he had to walk on the side of his feet, obeying Christ because the Lord told him to go. 그때 이제 길을 가면서 안녕하세요 예수 믿고 구원 받으세요 하고 전도를 했고 병원 전도도 해서 병원 안에 사람들에게도 환자들에게도 안녕하세요 예수 믿고 구원 받으세요 계속 전도를 했어요. And so at that age, he just went from hospitals to on the streets and saying, "Hello, how are you?" And he says, "Be saved and go to heaven, meet the Lord." And he just kept on, evangelizing. 그때는 또 이제 제가 다 영적으로 열린 상태에서 저만 열어지지 않아서 저는 되게 속상했던 거예요. 그래서 매일같이 부르짖으면서 기도를 했어요. So he noticed that, according to the book, also the other people's spiritual eyes were open, but his was not at that time. So every day he would just beg and pray and then saying, "Lord, open my spiritual eyes." 부르짖으면서 기도를 했을 때 어떤 부르짖는 기도였냐면은 성령의 불 외칠 때 목사님이 성령의 불 외치는 거 있죠. Yeah. 그런 식으로 기도를 했어요. So the way I did it is, when how Pastor Kim prays really loudly, "Holy fire," and he imitated his dad, and that's how loudly he cried out to the Lord, praying and saying the. 처음부터 끝까지 몇 시간 동안 계속 그렇게 부르짖으면서 기도한 거예요. And so from the 목소리가 beginning, 쉴 때까지. for hours, he would still scream and yell and cry out until he was hoarse and he had no voice left, and that's how he prayed for hours and hours and hours. 아멘. 궁금한 게, 하루에 어떻게 보통 날을 보내십니까? 아침에 일어나셔서 뭐를 하시고 어떻게 하루에 어떤 보통 날이 어떠십니까? 어떻게 스케줄이 어떻게 되세요? 스케줄이요? 예, 그러니까 어떻게 지내시냐고 하루를 보통 날이 목사님은. 언제 말씀하시는 거예요? 그러니까 매일 어떻게 사세요? 그러니까 아침에 일어나셔서 기도하시고 아침에 그다음에 뭘 하시고. 요즘에는 육아 때문에 육아. Yeah. Yes, because of kids, 네, 정신이 없어서 I have no thoughts really. 네, 계속 바쁘고 I'm always busy, 그러고 있어요. and that's how I live. 정신이 없어요, 그냥. Basically, I'm just lost. 교인들을 위한 건데요. 그러니까 목사님 책도 읽고 영적인 걸 되게 좋아하잖아요. 그거 괜찮은데 내가 해야 할 일 있고 직장도 가야 되고 하는데 그런 거는 해야 될 일을 다 팽개치고 기도만 막 하고 성경만 막 읽고 벌어야 될 돈도 있고 그런 것들을 다 제쳐놓는. 그러니까 저희가 주는 조언은 너희가 할 일을 다 해놔야 된다. 무조건 그것만 하면 안 된다는데 그 말을 되게 안 듣는 분들이 있어요. 그거에 대해서 조언을 좀 해주세요. So the question is, the question. 저희 교회도 그런 분들이 계세요. 너무 영적 하시는 분들이 있어요. Okay. Pastor Eugene asked Pastor Joseph and said, there are people who are just so spiritually, so want to receive the gifts. All they do is just pray. They don't go to work. They don't take care of themselves. They don't take care of their responsibility, and they really do not have a stable life of a balance. So,
and she asked advice to Pastor Joseph and said, can you give us advice on how to have a balanced, prayer and what kind of life? And he said, even at our church, we have people like this. 근데 제가 그분들에게 그래요. 그러면 안 된다고. And so I tell them, you can't do that. 네, 그 방금 왜 그거 말씀했어요. So Pastor Kim says there are people like that too. It is really difficult to help them adjust their change of their thoughts. And so basically, even though you tell them and they don't listen, basically you just have to let them go through the course. They have to find out that even if you pray, their prayers will not be answered. And because you're not functioning normally in a society, everything about them will go wrong. So eventually they will learn the hard way that you have to have a balanced life where you have to take care of your responsibility and not always just seek for spiritual things. And so those people, when they change and they have a normal, stable life, and at the same time fervently pray and so forth, those are the people who actually receive more answers from the Lord quickly. So at his church, there are people who do go to work, and there are people who actually, after work, come back to church and pray all through the night, and the next day go. And then there are people who actually don't, pray all through the night, but then go to work in the morning. And so they have a balance of doing what they need to do in the society, and at the same time, fervently pray as much as they can. Right. Mostly in this church, if people who don't have any financial obligations, yes, they can stay at church and they can pray. But majority of the people at this church they do have a fixed schedule where they have to go to work, and then they come back to church and pray as much as they can every night. And so it's 그리고 이제 거기에 추가적으로 더 말씀드리자면은 In addition 몸이 to- 아픈 것도 말씀드리고 싶어요. 몸이 이제 아프잖아요, 사람이. 몸이 아프면은 너무 영적으로 해결하려고 하는 사람들이 있어요. And so in addition to what Pastor Kim says, Pastor Joseph said, there are people who are really ill, but they always try to find spiritual answers. 저도 이제 몸이 아프면은 기도를 해요. 보혈을 마시고 기도하면서 보혈을 마시고 귀신들을 빼요. 그리고 나서 이걸로도 안 먹히잖아요. 그럼 저는 그 다음 날에 바로 병원 가요. So 병원 가서 약 처방 받고 약도 먹고 저는 그렇게 해서 나아요. So personally, I actually drink the blood of Christ and I pray to myself and I pull out the demons that is, making me ill. And if that doesn't work, then I go to the doctors, get medications, take the medication, and then I continue to pray the same way. And that's how he healed himself. 기도로 낫는 경우도 있지만 약을 먹어서 낫는 경우도 있거든요. Because yes, through prayers you can get healed, but at the same time, it's okay to take medication and get healed too. 그건 이제 지혜롭게 잘 대처를 하시면 될 것 같아요. Okay. And you have to do it. 기도로 낫는다는 그것 때문에 시간을 차일피일 늦추다가 병을 더 키우는 일도 있어요. So there are people who actually saying, I'm going to get healed by praying, but actually they prolong the illness and even get worse. 그렇게 해서는 절대 안 되고요. And you should not be doing that. 어떤 문제가 생겼을 때 When there's a problem, 내가 기도해야 될 것인지 병원에 가야 될 것인지 그걸 얼른 결정을 해야 돼요. and you have to decide whether you're going to really go to the doctors or are you going to continue to pray. 제 눈이 오른쪽 눈이 안 보였을 때 Like for example, when I couldn't see through my right eye, 제가 지금 여기 동맥 수술을 받았는데 and for example, I had carpal tunnel surgery.
기도하면 다 나을 거라고 많은 사람들이 이야기했어요. And people said, you know, if you pray over it, I'm sure it will get healed. 그러나 기도하면 기도할수록 이게 점점 더 커지는 거고 위험해지는 거예요. And but if I pray it, it will start to get larger and it will become more dangerous. 이거는 누가 결정할 수 없고 내가 결정하고 선택해야 되는 거예요. And then it is nobody who can tell me what to do. It is this personal decision. 그래서 이거는 그 수술을 하기로 했고 So I decided to have a surgery on my hand. 1시간이면 수술할 건데 4시간 걸렸어요. Supposedly operation is supposed to take 1 hour. It lasted 4 hours. 의사가 수술을 빨리 안 했으면 큰일 날 뻔했다고 그랬어요. He said if you did not operate, you know, it would have been a terrible result. 내가 여기 오기 일주일 전에 오른쪽 눈을 수술을 해야 되는데 And a week before I'm supposed to leave the Korea to come over, I was supposed to have an operation on my right eye. 의사가 수술을 하도록 강력하게 원했어요. And the doctor strongly recommended that I have a surgery. 아마 내가 수술을 했다면 여기 절대 못 왔어요. If I had a surgery, I don't think I could be here at this time. 소리를 지르면 안 되고 기도하면 안 되고 설교하면 안 되고 무조건 엎드려만 있어야 되고. He said basically you can't stand, you can't move around, and you basically have to lay with face forward towards the floor. 앉아서 자야 돼요. And you have to sleep sitting up. 정말 답답했어요. It was really, really difficult to do this. 주님, 내가 이거 수술해야 됩니까? And I asked the Lord, Lord, do I need to have surgery? 성령 사역자가 왜 이렇게 몸이 아픕니까? And it says somebody who's working for you with the Holy Spirit, why is it that I'm so ill? 성령 사역자일수록 이런 일이 더 많이 생길 수 있어요. And because you're a holy, into Holy Fire ministry, yes, you will end up getting hurt. 그래서 하나님께 기도를 하기도 했고 So I prayed about it. 수술하기로 준비해 놓고 수술하는 날 병원에 다 보따리 싸가지고 갔어요. So I decided to have an operation. I packed up my stuff, knowing that I'll be at the hospital for a while, and went on to the date of the surgery. 그런데 주님께서 그날 아침에 8시에 갔는데 갑자기 눈이 보이기 시작했어요. So I went to the hospital at 8 o'clock in the morning, but all of a sudden I was able to see through the eye. 여러분이 기도를 정말 많이 해주셨다는 이야기 들었어요. And I heard that you all have been praying for me. 스티브 목사님과 유진 사모님이 계속해서 기도를 많이 해줬고 And I know Pastor 연락을 Steve, 해왔어요. and I got notice from Pastor Steve and Pastor Eugene that they've been continuously praying fervently for a heal. And I got the, 근데 갑자기 notice. 제 입에서 수술을 하지 않고 조금씩 보인다고 내가 그렇게 말하면서 조금 다음으로 연기한다고 그랬어요. So I told the doctor, I can start to see now, and I'm going to postpone the operation. 불과 그것은 5분밖에 안 되는 그런 It 시간이었는데 was 그렇게 about 5 결정을 했어요. minutes when I decided to do this. 의사도 그러면은 다음으로 연기하자고. And he said, okay, we'll postpone it. 그러면서 매일매일 doctor. 눈이 더 잘 보이고 선명하게 보이기 시작했어요. And every day afterwards, I can see better and better through the 지금은 eye. 한 여러분들이 아주 선명하게 보이기 시작합니다. Even now, I can see you guys clearly. 할렐루야. Hallelujah. 한 Amen. Hallelujah. 80한 5% 정도 더 보인 것 같아요. I think I can see about 85%. 아마 이제 더 자세하게 보일 줄로 믿습니다. I prayed, and I know that I will be able to have better vision too. 오른쪽 눈이 전혀 안 보였었는데 I couldn't see anything at all out of my right eye. 시력이 0.8까지 나왔어요. It came out to be like minus 8.08. 그래서 이제 안경을 안 써도 여러분이 보일 것 같아요. Now I don't think I have to wear my glasses to see you. 이제 질문 없는 것 같은데 이제 불을 받을까요? It seems like you don't have any questions. Shall we start imparting fire? Amen. 마이크 안 해도 될 것 같아요. 조그만 질문인데요. 그 불의 그 터널에 대해서 조금 더 얘기해 주시겠어요? 불 터널에 대해서 조금 더 얘기해 주실 수 있으시냐고. 불터널이요? 예. 불터널도 이제 종류가 이제 비밀의 방이 많아요. So there are many secret rooms. 제가 간 불터널은 이제 종류가 좀 여러 개가 있었는데 There are different tunnels. 일반적인 성령의 불터널은 이제 여러분들이 생각하시는 빨간 불 있죠. So if you think about it, the one you imagine, it's made out of red fire. 여기서 더 정확하게 사실 불터널 들어가면은 Once you go inside,
기도로 들어가야 돼요. You have to enter with prayer. 기도의 힘으로 With 힘을 받아서 들어가야 돼요. with the strength of praying, you go in. 방언 기도도 해야 되고 Tongue 부르짖는 speaking in 기도도 tongue, 해야 되고 crying out, praying. I know that too. 근데 그런 식으로 해서 제가 수영하듯이 들어가는 거예요. And 뒤에서는 계속해서 이게 뿜는 거예요. 제가 기도를 할 때마다 힘을 받는 거예요. so every time I pray, it's like swimming. You're just pushing yourself forward. 그러니까 불 터널을 들어갈 때마다 불들이 막 저에게 막 임할 거 아니에요? So when I'm inside the tunnel, the fire surrounds me, 이 불 터널들이 저에게 계속 들어와요. 불들이 and then 계속 축적이 되는 거예요. 저한테. so it's that the fire that surrounds the tunnel. It actually is going inside the pastor, and it starts to increase within his body. 끝에 도달했을 때는 그때는 이제 그 터널에 있는 불을 다 흡수를 한 거예요. So by the end of the tunnel, basically my body has absorbed all the fire inside that was on the tunnel. 그리고 그 무기들을 다 가지고 나왔을 때는 거기 또 다시 새로운 불이 또 이렇게 터널이 만들어져요. So when I got all the weapons and I'm about to exit the room, there's another fire tunnel. 그 뒤에 오는 성도들을 위해서요. So 그 and 뒤에는 오는 성도들을 위해서. because it is for the next the congregation who's going to come through that tunnel. 그리고 그 성령의 불보다 더 강력한 그 가스로 된 불이 있어요. 파란 색깔. 제가 기도할 때 이 교회에 대해서 본 그 가스 불이거든요. So hotter than the red one, there is a blue fire, and for Fremont Church, this is what I've seen of the blue fire upon this church. 그 불 같은 경우는 더 강하잖아요. It's stronger. The blue fire is stronger. 더 이게 불을 받을수록 저는 더 갈급했어요. 더 강한 걸 받고 싶었어요. So even though I received the hotter blue one, I really wanted even something even more. It just made me hunger for more fire. Yeah. Yeah. So Pastor Kim is saying, when I take the lead of like spiritual things, my son is always behind me, and he's always taking part of what is given to me, and he always snatches it away from me. So Jesus told him and said, "You're the only one who went through the tunnel, Pastor Kim, first. But then I hear that my son went through it the following day." So I really don't want to talk about the blue fire, gas like fire, but he's talking about it again. 저는 목사님은 그거잖아요. 목사님만 쓰임 받으려고 하니까 그런 게 좀 있는 것 같아요. 근데 저는 그게 아니거든요. 저는 모두가 다 쓰임 받기를 원해요. 그래서 Amen. 여러분들에게 이런 것들을 저는 계속해서 말씀드리고 싶어요. So the difference is, Pastor Joseph is saying, I think my dad has a tendency to only want to be the vessel that's being used. Like he's special. But for me, I don't have that kind of desire. I want all the congregation to have the same, gift and the ability and to receive it. I'm not, in other words, I'm not greedy. 할렐루야. 아멘. Hallelujah. If you keep announcing these things, I'm not going to bring you with me next time. 그래서 저는 이제 목사님이 더 이제 영적으로 잘 안 보이시잖아요. 그래서 제가 조금 더 잘 보이기 때문에 이제 목사님이 모르시는 비밀을 많이 계속 들어가려고 노력을 해요. 주님께 계속 떼쓰고 있어요. So I know my dad is limited, has limitations of seeing spiritual things. And this is one of the reasons why I keep asking the Lord, I want to see more, I want to see more, and I want to surpass my dad's ability. 그래서 은사 같은 경우도 이제 계속해서 이제 막 더
더 받으려고 노력하고 더 받으려고 기도를 하고 노력을 하고 있어요. So personally, even though I have all these gifts, I personally want more gifts from God. And this is why I'm praying more, constantly asking God for more.